ရှင်ဒီနေ့ခန္ဓာကတော့ Zydus Life Sciences မှာစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ Chronic Pain Management the Balancing Act series 3ခုရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေ့ကတော့ session 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ session 2မှာဆိုရင်တော့ဒီ hybrid symposium အနေနဲ့ expert approach in managing chronic OA pain နဲ့ GI symptom or CP in tertiary care advice from gastroenterologist တို့မှာခေါင်းစဉ်များနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်တွေကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်1ရာ welcome by Zydus အခမ်းအနားစီစဉ်2ကတော့ဒီ introductory remark by ဒီမှာရဲ့ chairperson ဖြစ်တဲ့ Professor ဆရာကြီးဦးချစ်စိုးမှာပြော introductory remark ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်3ကတော့ဒီ Professor တန်တန်ရေးမှာဒီ GI symptom or CP in tertiary care advice from gastroenterology ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်4ကတော့ဒီ India က Dr. Aditya Khemka မှာဒီ expert approach in managing chronic OA pain ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်5ကတော့ဒီ product presentation ကို Zydus မှာပြုလုပ်ပြီးတော့အခမ်းအနားစီစဉ်6ကတော့ question and answer နဲ့အခမ်းအနားစီစဉ်9ကတော့ Prof.Than တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်1ရာ welcome speech ပြောပြဖို့အတွက် Zydus Life Sciences မှာ Mr. Shishari Gupta ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Shishari ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် Zydus Kerala က Senior Product Manager ဖြစ်ပါတယ်and with that I would take this opportunity to welcome first of all our Siaji, our chair, Prof.Chit, and I would also like to welcome our speaker today, Prof.Than, and our speaker from India, Dr. Aditya Khemka. And alongside that, I would also like to welcome all of you who are joining us here in person, all the doctors. Thank you so much for taking out your time and joining us here. I would also like to thank all the doctors who have joined us online. By now, I believe over 100 doctors had already joined. I'm sure by the time we close the welcome, there would be another 100 more who would be there online with us. So, as you all are aware that this is the second session in series of 3 sessions on the chronic pain management, the balancing act. We have been calling it the balancing act because we believe hearing and understanding the insights from the doctors that managing pain is really a balancing act because you have to reduce the pain at the same time you need to be sure that the pain management is safe as well. So we are very happy under the guidance of Siaji, Professor Uchitso. We are now conducting the second session and I welcome you all. So as a customary, I would like to share briefly regarding our organization. So we at Zydus, our vision is to be a global life science company transforming lives through path-breaking discoveries. Our mission is to unlock new possibilities in life sciences through quality healthcare solutions that impact lives. And our purpose is to empower people with freedom to live healthier and more fulfilled lives. You all, I'm sure, would be knowing by now that Prof.Than Healthcare Myanmar Limited is our state-of-the-art manufacturing facility to produce high-quality medicines, affordable medicines in Myanmar. And in this difficult time wherein we have lots of challenges in terms of import of the medicine, I'm sure that our facility has been able to reduce the dependence that Myanmar had on imports. And I think that Prof.Than would really be one of the milestones in terms of making Myanmar self-sufficient when it comes to the medicines. Of course, there has been multiple challenges. I'm not going to reiterate them that the country is facing in terms of the foreign exchange and various things. So being self-sufficient and self-reliant is one of the major aspects. As far as quality is concerned, I would like to assure you the products that are being produced in our facility in Prof.Than Healthcare Myanmar
are of the same standard with which our products are produced in US, our products are produced in Brazil, Germany, or elsewhere in India. The same quality standards are followed all across. So the best quality products are now being manufactured in Myanmar. Our team of experts are fully equipped, and I'm happy to share that close to 100 Myanmar nationals, the locals, are actually behind the products that we are delivering to our population in Myanmar. So it's being run by most of the Myanmar nationals. And this is a small range of products that we are currently producing. And every month, the number of products that we are producing locally is increasing. So we look forward to your continued patronage and support that you've been extending to our products. With that, and without further ado, I would like to invite our chair, CRG, Professor Uchitso, to please give his introductory remark and initiate the scientific session formally. Over to you, CRG. Thank you. Good afternoon and welcome. This is a hybrid section, so we all welcome to the online CME joiners. As the former said, we have the 3 sections, and this is the second one. The first one, we had presented Dr. Wewe Linzo and Prof.Than talking about the pain management in rheumatology and general principle of pain management. But all of you have experienced there are a lot of problems with the GI when you are treating pain. Especially, we even frustrated with some patients, starting with I have stomach problem. So it is very difficult to choose the analgesics and pain management. And next speaker is also talking about the chronic pain management and orthopedics. Here, I would like to highlight the point that chronic pain management and acute management is a little bit different. You also aware of the ratio ladder of starting with paracetamol, and then if not control, you go up to the NSAID, and if not, you go to the opiates. But it is good for the acute pain management, but for chronic pain management, it causes a lot of problems for the drug abuse. That is a really problem in USA also. So they are now changing or starting the opioid-free pain management. So actually pain management doesn't mean you have to manage only with drugs. It also includes the removal of the cause, reducing the symptom, and supporting the patient's environment using the rehabilitation as well, and psychotherapy as well, and psychology management as well. So if when we are talking about the chronic pain management, don't view only as a drugs and things. That is one point. And first point is acute pain management and chronic pain management is different. Second point is when you are managing pain, NSAIDs is not the only option, and you have to look all these things. So in US, because we are quoting US because we don't have the data in Myanmar, the cause of death, the highest one is cancer, as you all know, and the second is CVS, and the third one, infection is coming down, HIV coming down, and taking problem is psychiatric problem, and the fourth one, you may wonder what it will be. It is a NSAID-induced GI bleeding. It's a fourth cause of death in US. So actually, Dr. Than and we are the mutual friends. We have created a lot of patients for their specialties. We are giving NSAIDs all of the patients for long times, and they are causing a lot of GI problems. And so the GI specialties, they have to take care of that, and they refer back to us. They have done a lot of research on that. But on the other hand,
Because of the concern about the GI problems of NSAIDs, I don't know how GI specialists control, but other specialties, they rely on the PPIs very much. So in guidelines, they said, in reviews, what they noticed in 1992 is GI PPI use cause acute interstitial nephritis in renal. So preventing GI symptoms is not side effect free. If you are prescribing PPI, it will reduce the GI problem, but it will lead to the other renal problem as well. And in 2016, there is another review came out. The chronic use of PPI, they said inadvertent use of PPI without rationally, they use in any patients without considering the risk and benefits. And so once you are prescribing NSAIDs, you combine with the PPI. So that is becoming the habit in other countries as well. And they are seeing a lot of chronic kidney disease, not only the interstitial nephritis, they are seeing a lot of chronic kidney disease associated with the PPI. It increased 1.5 times risk of chronic kidney disease. So this is a good time. Professor Than is talking about the GI handling of the pain problems of GI aspects. Actually, there are two aspects of NSAIDs and GI. One is NSAIDs causing the GI problem. The other aspect is maybe the GI problems causing the pain and how to manage, like the inflammatory bowel disease. And there are some problems are there. So we will listen about the presentation of Professor Than. She is a well-known, you may all know, and online people, they will know, professor and head of the Gastroenterology department of University of Medicine 2. And let's welcome Professor Than to talk about the pain management and GI problem. Thank you. Welcome, please. Very good evening, everybody. So, I would like to thank everybody allowing me to participate in this auspicious symposium. Particularly, best regards to Professor Chit and Zydus. So, my role is GI symptoms during chronic pain management. I have nothing to disclose. So, when you consider to treat chronic pain, so it depends on the drug class based on the indications of the pain. So, for example, NSAID for chronic arthritis or musculoskeletal pains, and opioids for cancer pain, etc. So today I'm only focused on NSAID-induced gastrointestinal problem. So as you all know, NSAID prescription trend is mostly come from musculoskeletal pain, and sometimes it's come from headache or neurological indications, and sometimes from gastrointestinal indication. It is less common because GI indication is only biliary colic or intestinal colic. It is we don't usually use NSAID for GI indications, but it is the indication for NSAID is mostly come from musculoskeletal pain, particularly chronic osteoarthritis or rheumatoid arthritis. So it is expected that NSAID prescription trends increasing in next 10 years, and it will be used many multi-millions US dollars over the world. So NSAID prescription trend is increasing in older age group because of as a result of comorbidity.
So when you say NSAID, you must know about the NSAID and arachidonic acid pathway. So because NSAID acts to prevent prostaglandin synthesis. So in the every cell membrane, phospholipids A2 cause arachidonic acid formation, and arachidonic acid has a two pathway, lipoxygenase and cyclooxygenase pathway. Lipoxygenase pathway is not involved in NSAID, and it also it is only produced in inflammatory mediators. But NSAID involved in the cyclooxygenase pathway. There's two pathway, COX-1 and COX-2 enzyme pathway, and COX-1 is constitutional. It means that it's produced in the body all the time and produce prostaglandin, and its role is to protect GI mucosa by producing bicarbonate mucus secretion and leading to GI mucosa protection. But on the other hand, COX-2 is only inducible. So when inflammatory conditions occur, like injury or trauma or inflammation, in that case, a COX-2 enzyme is increased in the body and produce a prostaglandin to produce a sign of inflammation, like increased blood flow, and sign of inflammation like pain, redness, edema, etc. So this is the condition. Patients are not bearable from prostaglandin. So we are trying to inhibit prostaglandin synthesis by corticosteroid. It inhibits phospholipase A2, and this is non-steroidal anti-inflammatory drugs. We call it traditional or non-selective NSAID because it inhibits both COX-1 and COX-2. And another one is so that traditional NSAID inhibit COX-1 enzyme, cause loss of GI protection. In that case, GI symptoms will occur when you use traditional NSAID like diclofenac or ibuprofen, etc. And in case of therefore, we try to inhibit prostaglandin by selectively inhibit COX-2 enzyme by COX-2 selective NSAID, so that we only inhibit prostaglandin in the inflammatory condition to inhibit inflammatory symptoms. So there are three kinds of NSAID-related adverse effect in the body system: gastrointestinal tract, kidney, and cardiovascular. So COX-1 inhibition is particularly cause GI mucosa damage, and the kidney damage also occur, hypertension, acute kidney injury, etc. And COX-1 and COX-2 inhibitor cause cardiovascular event like increased thrombotic event and vasoconstriction, myocardial infarction, stroke, etc. So these are the complications with NSAID use. It depends on the degree of selectivity. If you inhibit COX-2, it will increase cardiovascular risk, and if you select COX-1 inhibition, gastrointestinal risk will be increased. So this is the risk of upper GI events with NSAID, and those, mostly 50% of NSAID users have dyspepsia, and this dyspepsia, and then 30% have endoscopically diagnosed ulcer, and 0.5% of the NSAID user can experience death due to a complication like perforation or hemorrhage. So NSAID-induced complications depend on the risk factors. If the patient has a history of complicated ulcer before, multiple use of NSAID, and age over 70 or 65 years, so concomitant use of antiplatelet, high-dose NSAID, and the steroids, as well as SSRI. This is serotonin reuptake receptors. We rarely know that it can cause GI bleeding. So a patient have these factors, and NSAID usage can cause increased GI complications.
And another thing is H. pylori infections. It is independent risk factors for NSAID GI complications. So that's why we stratify high risk, moderate risk, and low risk. High risk include history of previous complication of ulcer, like ulcer bleeding, bleedings, or multiple, and then multiple risk factors. More than 2 risk factors include high risk, and the moderate risk include age over 65 years, high dose NSAID therapy, previous history of uncomplicated ulcer, and concurrent use of aspirins. They are included in the moderate risk factors. If there is no risk, we call low risk factors. So when you use high dose or multiple NSAID plus aspirin, the risk is a fourfold risk of increasing risk of GI event and compared to aspirin alone. So this is how does the NSAID cause GI mucosa injury? So number one is the inhibition of prostaglandin synthesis, as I said before. But other than the inhibition of prostaglandin synthesis, there are many factors also involve NSAID-induced mucosa injury. NSAID cause increased intestinal permeability through hepatic circulation, and it's also cause direct damage combined with bile and neutrophil infiltration and production of tuberculosis factors, and also increased proliferation of gram-negative bacteria. These causes GI mucosa injury, particularly in the small bowel injury. So what about H. pylori and NSAID? NSAID already cause both topical and systematic effect, cause damage to the GI mucosa by decreasing mucus secretion, reduce bicarbonate, and reduce blood flow, causes GI mucosa damage. And on the other hand, H. pylori has also caused its cytotoxin and the enzymes, etc., cause inflammatory cascade, and neutrophil, lymphocytes, and cytokines cause GI mucosa damage. So that in patients susceptible to H. pylori infection, NSAID can increase GI mucosa injury and its complication like perforation hemorrhage. So this is a spectrum of NSAID related GI mucosa. So NSAID mucosa damage is not only confined in the upper GI, but also in small bowel and large bowel. Because of the increasing use of PPI therapy, the GI mucosa damage is now increasingly found in small bowel and colon. So like erosion, ulcers in the small intestine, and stricture, and fibrosis, and the diaphragm-like formation in the small bowel causing intestinal obstruction. So this is the spectrum of NSAID-induced mucosa injuries: oval-shaped ulcer, longitudinal ulcers, and this is circular ulcer cause when it is healed, and fibrosis cause diaphragm membrane-like strictures in the small bowel. So patient can come with intestinal obstruction. This is capsule endoscopy features of small bowel ulcer formation due to NSAID. This is acute GI bleeding by diclofenac-induced small bowel bleeding. So how do we manage or how do we prevent NSAID-induced GI event? So we try to reduce multiple modalities to reduce GI mucosa damage by NSAID. So number one is lowest effective NSAID dose. We have to use lowest effective NSAID dosage and NSAID with lowest relative risk of GI complication. Not all NSAIDs are the same degree of GI mucosa damage. And the lowest possible period of time, duration of the NSAID use should be reduced. And then, so alternatively, should we use selective COX-3 inhibitor instead of traditional NSAID, or addition of gastroprotectants to NSAID or COX-3 inhibitor? This is PPI or H2 receptor antagonist, etc. And then to avoid use of concomitant therapy like
low-dose aspirin, corticosteroids, anticoagulants, etc. And then H. pylori eradication before we start NSAID. So these are the modalities for reducing GI events by NSAID. So first one is NSAID, individual NSAIDs. So these are the many NSAID, but aceclofenac is the lowest GI side effects. The drugs with lowest GI side effects: aceclofenac, celecoxib, and ibuprofen. And on the other hand, ketorolac, they are most commonly used. The drugs is the greatest cause of GI event. And another one is dose. If we use ibuprofen 1,200 milligram per day, it is 400 3 times a day. Is lower risk for GI bleed. So if you use more than 400 milligram 3 times a day of ibuprofen, there is increasing risk of GI event, etc. And the celecoxib or itoricoxib, 30 milligram is safe. And again, if you combine with PPI, there's significant reduction of GI event. So this is the alternative use of selective COX-2 inhibitor. So we try to inhibit only selectively COX-2 inhibitor, so that only we inhibit prostaglandin and then its symptoms. So we intend to reduce the risk of GI mucosa damage by COX-1 effect. So there are various types of COX-2 inhibitors, and newer COX-2 inhibitors are itoricoxib and rofecoxib, etc. And the older ones are nemisulate, and we are no longer use these older COX-2 inhibitor. So compared to the GI and the traditional NSAID and selective COX-2 inhibitors has significant risk of significant reduction in the risk of GI event. And again, ulcer rates in the endoscopy. Again, the COXIB group has a lower risk of ulcer formation in the endoscopy. So this is a medal study, is itoricoxib versus diclofenac comparative studies for gastrointestinal safety. This is a multinational study including US, Europe, and Asia, and involving over 25,000 patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis patients. And the dose is itoricoxib 60 milligram and as well as 90 milligram are safer than the diclofenac usage. And again, in the rheumatoid arthritis patient as well, itoricoxib is better gastrointestinal safety than that of diclofenac, traditional NSAID. Again, ulcer in the NSAID versus COXIB-treated patients, and the rate of ulcer formation is significantly reduced in the COXIB group. But these are the landmark studies for comparing the selective COX-2 inhibitors and the traditional NSAID. So all the COX-2 inhibitors have a significant reduction in the reductions in GI event compared to the traditional NSAID like naproxen, ibuprofen, and diclofenac. Therefore, we concluded that COX-2 inhibitors has a lower gastrointestinal side effect than NSAID, so that we can use COX-2 inhibitors as an alternative to NSAID for a patient with high risk of GI event. But you have to notice that when you choose the NSAID or COX-2 inhibitor, you have to aware that patient has a not only gastrointestinal side effect, but also cardiovascular event as well as renovascular event. So this study compare COX-2 inhibitors, diclofenac, ibuprofen, and naproxen for cardiovascular toxicity.
Surprisingly, naproxen, this is non-selective COX-2 inhibitor, is least cardiovascular toxicity than other type of NSAID, COX-2 inhibitor, diclofenac, and ibuprofen. Particularly, COX-2 inhibitor has a greater risk of cardiovascular toxicity, like myocardial infarction, and stroke, and hypertension. And on the other hand, for gastrointestinal toxicity, naproxen is the highest risk for gastrointestinal toxicity compared to COX-2 inhibitor. So that if you have a cardiovascular risk, you should avoid COX-2 inhibitor, and then you can use naproxen instead. And if you have gastrointestinal complications, you have to use COX-2 inhibitor rather than the non-selective NSAID. So this compares the COX-2 inhibitor and the non-selective NSAID. So analgesic effect is equal between COX-2 inhibitor and non-selective NSAID. Cardiovascular risk is almost equal, but GI complications significantly reduced at COX-2 inhibitor group, and the renal and NSAID-induced bronchoconstrictions are the same between two groups. Another strategy is addition of gastroprotectant to an NSAID. So these are the misoprostol. This is prostaglandin analog, or H2 receptor antagonist, and the proton pump inhibitor. What about misoprostol? This is a study called mucosa trial, Aditya, and complications in patients with rheumatoid arthritis taking NSAID for 6 months. We compare misoprostol and the NSAID plus placebo. So misoprostol significantly reduced the risk of upper GI events. But the only thing is we need to, misoprostol required higher dose for its effectiveness. So 200 microgram 4 times a day. But the problem is misoprostol has an adverse effect like diarrhea and body efficient adverse effects. That's why misoprostol is less popular than other gastroprotectants. So what about H2RA and PPI? So this is a study since 1998, compare patient with NSAID plus omeprazole and ranitidine. So ranitidine has less effective, less healing rate in gastric ulcer compared to duodenal ulcer. So both gastric ulcer and duodenal ulcer have a greater healing rate in PPI group. So that the gastroprotective agents are good when you combine with NSAID, both non-selective COX-2 inhibitor or traditional NSAID in case of gastrointestinal complication. So H. pylori and NSAID infections are synergistically cause gastric mucosa injury, as I mentioned before, and but testing must be carried out when the patients prescribe long-term NSAID in area where H. pylori are common. So in Myanmar setting, H. pylori prevalence is high, more than 60% in the general population, so that we need to test and treat for H. pylori before you start long-term NSAID. But for not all NSAID user, because it is not cost-effective, but only for the long-term NSAID user. So we can use stool antigen test for H. pylori or urea breath test for H. pylori diagnosis. We don't use antibody, H. pylori antibody. So H. pylori eradication, if test is positive, H. pylori eradication therapy is, our principle is 2 or 3 antibiotics plus PPI therapy for 2 weeks. And after H. pylori eradication, you must confirm that by the similar test as stool antigen and urea breath test for confirmation of eradication. So I would like to talk briefly about lower GI events, because nowadays
because use of PPI, increasing use of PPI, so we found less GI events related to NSAID, but we found more and more in the small bowel and colon. Gastrointestinal event is more confined in the small bowel and the colon. It is difficult to diagnose and difficult to treat as well. So NSAID in the lower GI event, this is pathophysiology, is COX-2 inhibition. Because of the COX-1 inhibition, gastroprotective effect is lost by COX-1 inhibition. In addition to that, small bile and the other gram-negative bacteria also cause bowel inflammation. So to combine these effects, small bowel damage is increasing. So main adverse effect of NSAID in the lower GI tract include increased gut permeability, gut inflammation causing chronic diarrhea or blood loss, anemia, and patient can come with malabsorption or mucosal ulceration. But lower, there is no definite management for the lower GI event, but there are some we can try. COX-2 inhibitor has both upper and lower GI protecting effect when you combine with PPI. But PPI does not work for lower GI event. And then prostaglandins analog like misoprostol has a role in the prevention of lower GI event. And the gram-negative, because of the pathogenesis, gram-negative bacteria are involved in the pathogenesis of lower GI event. Antibiotics may play a role in the NSAID-induced GI event as well. And the bile acid, this is phosphatidylcholine attached NSAID, but it is only in the clinical trial to prevent a lower GI event. And the dysbiosis can cause a lower GI event, so that probiotic may play a role in the prevention of lower GI event as well. So in summary, management of NSAID-related GI events, the choice of an NSAID should depend on patient risk profile, pathophysiology of pain condition, duration of therapy, and efficacy side effects of the drug. So COX-2 selective NSAID are superior to non-selective NSAID for preventing both upper and lower GI adverse effect. And the treatment algorithm should consider renal function, GI risk, and the cardiovascular risk profile of the patient before you start NSAID. Ibuprofen and diclofenac use carries a high risk of cardiac arrest compared with celecoxib. Through a study, the out-of-hospital cardiac arrest, the NSAID particularly the ibuprofen dose 2.4 gram, 2 TTS, the out-of-hospital cardiac arrest ibuprofen in patient with high cardiovascular risk, history of myocardial infarction, stroke, ibuprofen usage ibuprofen now etoricoxib GI GI side effect, but it compared to this is comparable risk to diclofenac to thrombotic cardiovascular risk, particularly renovascular events or renal chronic kidney disease solution or etoricoxib caution at the Now, in patient taking aspirin for secondary stroke or coronary thrombosis prevention, COX-2 selective NSAID are the drugs of choice due to the potential for COX-1 associated drug-drug interaction and particularly no risk of combining aspirin with ibuprofen. Aspirin user the ibuprofen ibuprofen the antiplatelet effect to yours it. The example aspirin the solution or ibuprofen painkiller solution or COX-2 selective NSAID through a low dose but the COX-2 cardiovascular event. Now naproxen plus PPI or
celecoxib plus PPI ပေါ့နော် high GI နဲ့ high cardiovascular event ရှိလို့ရှိရင်တော့ cardiovascular event များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ naproxen ကိုနဲ့ PPI နဲ့တွဲသုံးသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ် For patient taking low dose aspirin ပေါ့နော် the use of celecoxib plus PPI is the better choice ပေါ့နော် low dose aspirin တောင်းနေရင်လည်း celecoxib ကတော့ low dose တွေ plus PPI တွဲသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ H pylori test and treat for long term NSAID user အဲ H pylori ကတော့ NSAID short term ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး long term သုံးမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ NSAID test and treat လုပ်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ lower GI damage အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ the strategies to prevent lower GI damage are less established as evidence is scarce and if relevant lower GI damage is detected NSAID should be discontinued if possible PPI are not useful in this area and may induce intestinal dysbiosis အောင်ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ lower GI bleeding PR နဲ့လာတဲ့ lower GI မှာပဲဟို ulcer ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PPI ကမသုံးသင့် PPI ကြောင့်ကိုပဲ intestinal dysbiosis ဖြစ်ပြီးတော့မှပိုပြီးတော့မှ GI event ကပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာတော့ misoprostol ကိုပဲ could be the first choice for treating NSAID induced enteropathy ပေါ့နော် but it is usually not well tolerated ခုနပြောသလို diarrhea တွေပါရတဲ့အတွက်ကြောင့် misoprostol ကလည်းပဲနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်သူသုံးဖို့ Now low dose celecoxib is an alternative in this setting အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ low dose celecoxib ပဲသုံးမလားပေါ့နော် pain ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Now future study will determine the potential use of နောက်ဆုံးကျတော့ကျမတို့ဒီ microbiome ပေါ့နော် microbiome တွေပဲဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီ therapeutic target အနေနဲ့ဖြစ်လာမလားပေါ့အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာပေါ့နော် microbiome dysbiosis ကတော့ everywhere ပဲ any disease မှာပဲဒီ dysbiosis တွေက involve ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ဒီ microbiota modulation ပေါ့နော်ဘယ် microbiome ဘယ် bacteria ကနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ GI damage ကိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ bacteria ကိုပြန်အစားထိုးမှာတို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ balance ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးတော့မှဟိုဟာပေါ့လေ reinstitution of the microbiota တွေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ therapeutic target အနေနဲ့ရှိလာမှာပါနော်ဒါကတော့ final slide ကတော့ဒီ NSAID တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးကတော့သူ cardiovascular risk ရှိလား GI risk ကများသလား renal risk ကများလားဆိုအဲ့ဒီသုံးခုအများအားစဉ်းစားပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ GFR အများအား NSAID တောက်တော့မယ်ဆိုရင် GFR တော့60အထက်မှာရှိနေတော့အကောင်းဆုံးပါပဲလို့ပြောတယ်ဒါတော့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဟို2020ပေါ့နော်ဒီ pain research ကနေတော့မှပြောထားတဲ့ဟို guideline ပါပဲlower GI risk ရှိတယ် high GI risk cardiovascular risk ရှိတယ်ဆိုတော့ GI risk ကိုကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ celecoxib ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက် naproxen လည်းသုံးလို့ရတယ် PPI နဲ့တွဲပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ low GI risk ကလည်းနည်းတယ် cardiovascular risk လည်းကလည်းနည်းတယ်ဆိုကြိုက်တဲ့ NSAID ကိုသုံးလို့ရတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်တော့ if the age ကတော့65အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ PPI နဲ့တွဲသုံးဖို့ recommend လုပ်ချက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ GI risk ကများတယ် cardiovascular risk လည်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့low dose celecoxib plus PPI ကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ NSAID ပဲလုံးဝမသုံးမဲနဲ့ alternative painkiller တွေ opiates တွေသုံးမလားဒါပေမဲ့တခြားဒီ alternative တွေကိုပဲစဉ်းစားမလားဆိုတာပဲရှိပါတယ်နောက် high GI risk ပေါ့နော် GI bleeding တွေရှိတယ်ခဏခဏ ulcer bleeding ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက် cardiovascular risk မရှိဘူးဆိုတော့ celecoxib ကိုစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ PPI လေးခံသုံးပေးရမယ် because of the high gastrointestinal risk ပေါ့နော် by saying that I would like to conclude my presentation thank you very much So, thank you, Prof.Than. I have to make correction. She is not from University of Medicine 2 now. It's now University of Medicine 1. And yes, the question will be saved for the end of the both sessions. So, but you can send the questions in the chat box from the joining page people from Delhi. And face-to-face people, you can write down if you may lost your memory in 30 minutes. So we will have another section of orthopedic pain. But Prof.Than has highlighted the importance of the lower GI symptoms also. We usually telling about the gastric pain,
but silently they are having the GI hemorrhage and anemia, usually due to the lower GI problems of the NSAIDs. And another point is COX specific and non-COX, COX1 and COX2, or the COX2 we call it specific COX2 inhibitor, and COX1 and COX2 both blocking agents is non-selective one. Actually, you may wrongly conclude etogesic is etoricoxib because they are similar in name, but actually etogesic is etodolac, not the etoricoxib. Etoricoxib is a COX2 specific inhibitor and safe for GI, but etodolac is in between COX1 and COX2. That is, they are calling the balancing act of COX1 and COX2. And actually, Prof.Than has highlighted aceclofenac because these slides, I remember in 2009, we launched the aceclofenac with the farm. At that time, these slides are used. So aceclofenac is the best in the GI hemorrhage prevention. The risk is lowest with aceclofenac, even lower than the celecoxib. Etodolac is similar spectrum with the aceclofenac. They are similar structure and a similar group in comparison to the COX1 specific, COX2 specific, and intermediate like this. And another point I had noticed is PPI and H. pylori as well. H. pylori irradiation is also an risk factors for GI hemorrhage, and we can screen for the H. pylori if we are giving NSAIDs for a long time. And another point is use of aspirin and COX. Because non-specific inhibitor, they already block the COX1. Giving aspirin will not give another preventive effect for the cardiac. So if you want to combine cardiac prevention and pain killing, you have to use the COX2 specific plus aspirin, not the non-specific plus aspirin. That is another point we can notice here. So thank you, Dr. Nang. And next speaker is from India. He has Aditya Khemka. He has a PhD in orthopedics from Australia, and he also studied in UK in 2 years. The same hospital with me. It is a Hull and the East Yorkshire in eastern part of the UK for 2 years. So he had a lot of experience, and as well in Netherlands for study for 3 months as well. So we can hear a lot from the Dr. Aditya. So may I welcome Dr. Aditya to present the topic. Expert approach in managing chronic OA pain. Dr. Aditya, please. Thank you for having me in this talk. Dr. Aditya, you may require to unmute yourself. It's actually unmuted. Hear me? Can you hear me now? It's unmuted. We are not hearing you. You have to unmute yourself. Click the unmute button on the left side. Volume is full on my end and it's unmuted. Okay, we can hear you now. Yes, sir. Thank you, Professor Chit. Thank you for that introduction, and thank you to Zydus for having me in this talk. I think Professor I has significantly covered most of what I was going to say, but I will take the opportunity to share my experience with the audience. So one thing we must is that one thing I must say. Can you mute, please? One thing I must say that as an orthopedic surgeon, everybody considers, all physicians, and I'm sure Professor I will agree, that orthopedic surgeons don't look at GI tolerability. But I think I just want to give my experience on how I would
treat a patient and manage chronic knee pain. So I work at multiple hospitals in Mumbai, in India. I have no disclosures for today's talk. I just want to start off with this slide. So this is what we started off with as humankind. We started off as apes. We were on all fours. We've actually come back down to our knees, and this has been the significant change, and this has been the significant reason why age-related osteoarthritis has been increasing. So today's talk will be a little more about the etiology of OA in order to understand how we can treat this better. So Professor I has covered most of this, but like I said, I'll give you a little bit. So this is what a knee looks like, with absolutely intact subchondral bone, good cartilage, good synovium, good joint fluid. But in osteoarthritis, it just turns out to be a very worn-out car tire. Exactly, with bone remodeling, sclerosis, cartilage breakdown, meniscal damage, synovial hypertrophy, and osteophytes. This is what an intraoperative picture looks like. I just wanted to give perspective to everybody to see what it looks like. Coming to the epidemiology, right? So we are living in Southeast Asia. Knee pathology is predominantly present in places where there is plains. So not highlands, but plains. And it is a worldwide, highly prevalent chronic joint disease. Global trends have shown almost an increase of 120%. This is actually what is responsible for it is earlier diagnosis as well. So a large number of us have set up clinics all over the world. We come across patients who come up with pain at a much earlier age than they would come earlier. So earlier osteoarthritis was known as a disease of the old, but not anymore. Osteoarthritis is no more a disease of the old. The knee is the most frequently affected joint, and followed by the hip and followed by the hand. So what age group are we looking at? We're still looking at a 45 plus age group for presence of osteoarthritis. An age group which is slightly lower will be more on the acute side of knee pain, like Professor Chit was mentioning. So we are looking at a geriatric population of 45 and plus. In my earlier years of my practice, I used to see patients 55, 60, 65 with osteoarthritis. And surprisingly, that age has reduced dramatically to about 48, 49. One thing which I follow as a motto in my practice is let's age the patient, age the knee and not the patient. Because as you can see on the left, this was yesterday's patient. But as you can see on the right, this is today's patient. So the patient profile has changed significantly over the years. A real glimpse of a video, right? So this lady came into my clinic about 6 months ago, and as you can see, she came in a little too late. So I'm sure she is an ardent example of how we would be managing her chronic OA pain. So for today's talk, such a video is very, very significant. I must say that we should stop people from reaching this stage, or even this stage, because how these gentlemen would walk, I have no idea. Or even this stage on an X-ray. So we really need to work as physicians and as surgeons to stop OA from getting as bad as this by controlling the pain. So coming down to what this pathophysiology of OA really is. So it all bases on the arachidonic pathway, wherein we're talking about prostaglandins, COX-1 pathway and COX-2 pathway. Prostaglandins, basically the ones which are generated by the COX-2 pathway are the ones which cause arthritis, pain, as well as cancer. So that's where the role of selective COX-2 inhibitors come more into the fore. COX-1 in general is more to do with the stomach, that is the intestine, kidney, and platelets. So just giving you a zoomed picture of the cartilage. So what is happening is the COX-2 pathway is producing prostaglandins, various prostaglandins like PGD2, PGDE, PGDF2F, and also TXAs, leukotrienes, and CXD1. All these substances essentially cause three things. I don't want you to get confused in the names, but essentially they cause three things. They cause generation of proteoglycans, which reduce, therefore the protein content of the cartilage reduces. Therefore the cartilage gets thinner. Protein reduces, somebody gets thinner. As a result, what really happens is with minimal weight bearing or minimal injury, the collagen type 2 degrades.
That's exactly why people with osteoarthritis will come to you, will not give you a significant history of injury, and will say that they have chronic knee pain. And then what it does is it increases apoptosis. That means it increases the destruction of this cartilage. Now, what leads to this OA pain? It's not just the cartilage destruction and the leukotrienes and the COX inhibitors, COX pathway, but it is essentially age, genetics. Systemic factors are predominantly very much responsible for it. For example, obesity, which is again, I believe, the number one risk factor and precursor for osteoarthritis. Then, of course, there will be injury, overload, instability, which can happen to any of us, especially with the amount of sport that is increased, especially with the amount of sedentariness that is increased. So the site and severity also depends on the psychosocial nature of the person, as well as some socioeconomic characteristics, along with comorbidities. So the presence of hypertension, presence of cardiovascular illnesses, presence of diabetes, presence of obesity really increases the chances of OA pain. So then what are our current treatment options? For me, let's look at this logarithm. So there are multiple available by rheumatology associations, CARC. You'll come across multiple logarithms, but I follow this logarithm to the T, and I think it has been very successful in my practice. The first and foremost, any patient with osteoarthritis needs is information and advice. And I think Professor did step on this. He said that we do not want to talk only about giving drugs. We have to talk about patient education. So my first line in almost every prescription of mine is what a patient with knee osteoarthritis should not do. For example, squatting, kneeling, and sitting cross-legged. Because these three activities end up causing more and more knee pain and causing more and more destruction of the cartilage. Hence, patient's education becomes very important. Weight loss. Weight loss, even a loss of a kilo, reduces the amount of wear and tear in the knee significantly. So therefore, weight loss becomes very important. And exercise and lifestyle alterations are very important in our day-to-day lives. Hence, information and advice has the biggest space in the pyramid, has the first space in the pyramid, and as I completely agree with Professor, that this is the most important. Next thing what people try to do is self-help, and I consider paracetamol to be self-help. Obviously, applying some balms, applying some liniments, applying some nutraceuticals, using some nutraceuticals like collagen, glucosamine, MSM. These substances will help to a certain extent. Pharma companies actually prove that use of collagen reduces the VAS and the WOMAC scores by almost 40%. So this is where the use of simple analgesics, topical agents, and nutraceuticals become very important. So I'll stress on this. Most of my patients up to grade 3 OA who do not upset their daily routine activities can actually be treated with information and advice, with education, weight loss, exercise, lifestyle alterations, and simple analgesics, topical agents, and nutraceuticals. Then comes to the use of simple non-surgical interventions like non-steroidal anti-inflammatory drugs. So then there are various drugs which are available. There is occupational therapy, there is physiotherapy, of course, but apart from non-steroidal anti-inflammatory drugs, there are opioid drugs which are available, as Sir mentioned. Then there are advanced non-surgical interventions which include injections. So when chronic pain is not being managed by drugs, this is when I would move to injections, and then there would be intra-articular injections of corticosteroids or intra-articular injections of hyaluronic acids, which will really help. And then the last, which is for a very few patients, I will go on to surgery, which is partial or total joint replacement or a high tibial osteotomy or some resurfacing. Coming down to non-steroidal options, which are as suggested, as mentioned by my earlier speakers, and as Professor I mentioned, acetaminophen as well as paracetamol are the commonest drugs which are used. Then there is the use of non-selective NSAIDs. So there was a long period of time when there were non-selective NSAIDs were being used, and the most common was piroxicam, nimesulide. These were non-selective NSAIDs, and these caused a lot of GI intolerability. Then there was a list of selective COX-2 inhibitors which came into the fore. Something like celecoxib, something like etodolac, although in low doses has selective COX-2 activity. Then there were
opioid analgesics and SNRIs like duloxetine, as well as tramadol, as well as morphine. Then, of course, lastly, the other recommendations were intraarticular injections with a corticosteroid or with a hyaluronic acid. So what is the role of these preferential COX-2 inhibitors? I must understand this slide was shown by Professor I as well, but what I must stress on is that COX-1 essentially causes, inhibition of COX-1 essentially will cause peptic ulcers and GI bleeding. So our main aim is to block COX-2 rather than COX-1. We need not use selective COX-2, but we can also use certain COX-1 plus COX-2 inhibitors, which can actually do selective COX-2 inhibition. What is very important is if we inhibit both, then we can also cause hypertension, also damage the heart. So cardiovascular risk factors are very, very important. So therefore, what is the role? Etorecoxib-rofiq. Hello, doctor. We are not here. Can you make me share content, please? Because I am unable to share content. Can you just make me co-host so I can share content? Yes, sir. Now you can get the content. Thank you. I think I'm very sorry I lost you all for a minute. I was talking about etorecoxib being given 4 times a day, yet having less peptic ulcer and bleeds with respect to other NSAIDs like ibuprofen and diclofenac. Then we come to another set of called etodolac. So etodolac is not a selective COX-2 inhibitor, but if given in low doses, and they say that doses of up to 1,000 to 1,200 milligrams a day showed no significant increase in GI. So therefore, etodolac and etorecoxib now have become my go-to pain medications when I use NSAIDs in management of chronic osteoarthritic pain. So, like we said, I'll just repeat that etodolac 600 to 1,000 milligrams were efficacious and equally
efficacious for GI tolerability when compared with non-selective NSAIDs like naproxen and paroxetine. Then we come to what are the emerging treatments of managing OA pain. So this is an aspect which an orthopedic surgeon, and it is very important for me. You must have heard in the first thing about rheumatoid arthritis and interleukin-1 inhibitors. So these are the newest products which have come into the market, like an anakinra or AMG 108, which are targeting interleukin-1 receptors and specifically, but they are still in phase 1 and phase 2 trials for osteoarthritis. Then there are TNF-alpha inhibitors. One of the commonest ones I use now is basically tofacitinib. Tofacitinib is available regularly now, and I use it in the effect of tofacitinib for osteoarthritis is not yet known. Now, there are specific trials for targeting cartilage mechanism. So this is extremely interesting. So the cartilage molecule that I showed you earlier, there are various drugs which have come into the market, especially cathepsin K inhibitors and lorsevitamin. Basically, these are given intra-articularly. They are in phase 1 and phase 2 for managing knee osteoarthritis. Now, this is another thing which I'm really excited about. So what I have come across is a new product called mesenchymal stem cells. So they basically harvest this product from rabbits. They expand these cells. They scaffold these cells to it. And with cell-based tissue engineering, they grow the amount of these cells. And then these cells are actually re-injected into the knee joint. So intra-articular injections with mesenchymal stem cells really work. Available now called gold-induced cytokines. So cytokines have traditionally always been used in rheumatoid arthritis, but in treatment of osteoarthritis now, intra-articular injection of these cytokines reduces the pathogenesis and reduces the apoptosis of the cartilage. Hence, it really improves the cartilage. The nanotechnology wherein we are trying to find out substances where these precursors or our gene mediators can piggyback on and enter the body. So proper selection, appropriate bioactive stimulus, perfect design of scaffolds, and central tissue engineering, along with newer technologies like CRISPR and 3D bioprinting have allowed us to make newer advances in OA. Thank you very much. Khemka season 9 Zydus Life Sciencesမှာ product presentation ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ပဲ Zydus PNT မှာမတည်သေးဆိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်။ Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းလေးပါရှင်။အခုလိုကိုယ်တိုင်အချိန်ပေးပြီးတော့တေချာလာရောက်နားထောင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးတို့မမတို့အားလုံးကိုလည်းဒီ Zydus ကိုစားကျမကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီ Etodolat ဆိုတဲ့ဒီ molecule အကြောင်းလေးကို product presentation လေးလုပ်ချင်တာပါ။ခုနပြောသလို NSAID တွေကတော့ market မှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ Etodolat ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Zydus ကပဲဒီဖြန့်ဖြူးတဲ့တခုတည်းသော molecule ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ခုနပြောသလို Novel NSAID လို့တင်စားပြီးပြောလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ safety အနေနဲ့မှာတခြား NSAID တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ပို့ဖို့တာလွန်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါကတော့မတို့ပေါ့နော်ဒီမတို့ဆရာတို့ရဲ့ case တွေမှာ NSAID များရွေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient ရဲ့ pain history က acute လား chronic လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုပေးတဲ့ NSAID ကဒီ analgesia effect ကိုတကယ်ရရဲ့လား analgesia effect ရတယ်ဆိုရင်တော့မှ life long လို့ပေးတယ်ဆိုရင် safety အနေနဲ့ဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ယူဆမယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ chronic pain လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ OA RA pain တွေလိုမျိုး manage လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဓိကခုန NSAID ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ cause 1 cause 2ပေါ့ဘယ်ဘက်ကိုဒီ block လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒီ problem အတိုင်းပဲအမြဲတမ်းဒီဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ prefer choice အနေနဲ့ရွေးချယ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ Zydus ကနေပြီးတော့ Etodolat ကို preferential cause 2 inhibition အနေနဲ့ inhibitor တစ်ခုအနေနဲ့ market မှာတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးလာတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဒီဆရာကြီးတို့မမတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ NSAID တွေမှာ non cause selective နဲ့ highly
selective cause 2ဆိုပြီးရှိတာကနေ etogestic ကတော့ preferential cause 2ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှ market ကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ preferential cause 2ရဲ့အားသာချက်ကတော့ခုနဘောနော် pain နဲ့ inflammation ကိုသာရစေတဲ့ design prostaglandin ကိုသာ block လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် thromboxane A2 နဲ့ PGI2 ရဲ့ level ကို balance မပြတ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောတဲ့ prothrombotic state ကို antithrombotic state ကိုဘက်မှာပေါ့နော် other NSAID တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ balance ကိုမပြတ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့် long term မှာ GI hemorrhage GI safety တွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပြီးတော့မှဒီ cardiac နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလည်း blood clot ဖြစ်တဲ့နှုန်းတွေဒီ cardiac ဒီ side effect တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ other NSAID တွေနဲ့ရှင်ရောနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ပေါ့နော်အမတို့ဒီ etogestic ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် longer duration ရောအတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် GI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများအသုံးပြုနေကြ diclofenac နဲ့ရှင်ထားတဲ့ trial မှာဆိုရင်ဒီ abdominal pain ရတဲ့နှုန်း GI hemorrhage ရတဲ့နှုန်းနဲ့ခုနဒီ dyspepsia ရတဲ့နှုန်းတွေမှာဆို etodolac က diclofenac ထက်အများကြီးရောနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ renal မှာပေါ့နော် renal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ concern ရှိတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ blood urea nitrogen နဲ့ creatinine level မှာဆိုလို့ရှိရင် etodolac ဒီ placebo လောက်နီးနီးအထိနည်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ aspirin ibuprofen နဲ့ sulindac တို့နဲ့ရှင်ပြထားတာပါရှင်ဒါကြောင့် renal friendly ဖြစ်တယ်လို့လည်းယူဆလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါခုနဘောနော်ဒီဒေါက်တာအတစ်တရာတို့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်မမတို့ပြောသွားတဲ့ဒီ topic တွေထဲမှာဆိုရင်ဒီ GI safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းထားတဲ့ trial မှာဆိုရင်ဒါetodolac ကပေါ့နော် gastric နဲ့ duodenal နဲ့ mucosa ဒီ prostaglandin တွေအပေါ်မှာ naproxen နဲ့ရှင်ပြီးတော့စမ်းထားတဲ့ဒီ study မှာဆိုရင် RA patient တွေမှာပေါ့နော်သူ့ကိုဒီ4 week ပေးပြီးတဲ့အခါမှာစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ etodolac ဒီခုနကတော့ gastric prostaglandin E2 ရော duodenal prostaglandin E2 ရော prostaglandin I2 ရောသူက suppress မလုပ်ဘူးဆိုတော့trial လေးပါဒါကြောင့်မလို့ဒီ endoscopic damage တွေမှာလည်း naproxen နဲ့ရှင်နေဆိုရင်သူဒီ lesser degree ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် GI safety မှာမတို့ဒီဟာကိုစိတ်ချပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ cardiac safety မှာစမ်းထားတဲ့ဒီ trial မှာဆိုရင်သူကတော့ဒီ etodolac ကိုlong term ပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီခုနဒီ risk of bleeding ရောနောက်တစ်ခုကဒီ cardiovascular side effect increased risk တွေရောဒီမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီ trial က cardiac safety အနေနဲ့ပေါ့နော် etodolac အကြောင်းလောက်ထားတဲ့ trial လေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ renal safety မှာဆိုရင်ဘာတွေစမ်းသပ်ထားလဲဆိုဒီ arthritis ဖြစ်နေတဲ့ patient တွေရဲ့ renal function ကို etodolac ပေးပြီးတော့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကတော့လူနာပေါင်း1382ယောက်မှာစမ်းထားတဲ့ trial လေးပါသူရဲ့ trial ကတော့52 week စမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ပေါ့နော် placebo ပေးတဲ့ patient နဲ့ရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီ renal ပေါ်မှာလုံးဝဒီ workload လိုမျိုး burden လိုမျိုး abnormality ဖြစ်တဲ့နှုန်းကတွေ့ရတာနည်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါရှင်ဒါကြောင့် renal safety အနေနဲ့လည်းစဉ်းစားပြီးရွေးချယ်လို့ရတဲ့ NSA ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ elderly patient တွေပါအသက်ကြီးတဲ့ဒီ patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့လူနာပေါင်း1100ကျော်မှာစမ်းထားတဲ့ trial ဖြစ်ပါတယ်ဒီ safety မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ etodolac ဒီအသက်ကြီးတဲ့ patient တွေမှာလည်းတကယ်ကို safe ဖြစ်တဲ့ multi-purpose analgesic အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီ trial လေးပါဒါကတော့ပေါ့နော် summary နဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကအဓိကကတော့ဒီ site of inflammation တွေကို macrophage တွေ migrate လုပ်တာကိုတားပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအားသာချက်က synovial fluid မှာ high concentration ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ joint pain တွေမှာပို့ပြီးတော့တက်တာတဲ့ effect ရှိတာဖြစ်ပါတယ် uricosuric effect ရှိတယ်လို့မျိုးနောက်တစ်ခုကဒီ anti inflammatory marker တွေပေါ့နော်ဒါတွေကို short ချပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ oxidative stress တွေကိုလည်း short ချပေးနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ခုအားသာချက်ကတော့ preferential cause 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးခဲတဲ့ state ကိုသွေးကျဲတဲ့ state ကို balance မပြတ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုန GI hemorrhage တွေ blood clot ဖြစ်နိုင်တာတွေကို short ချပေးနိုင်ပါတယ် GICV နဲ့ renal safety တွေမှာပုံမှန်အသုံးပြုနေကြဒီ conventional NSAID တွေ diclofenac တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် safety မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်က matrix release technology ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန် OD ပေးုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်ရှင် acute flash နဲ့ဒီ sudden pain တွေမှာဆိုရင်600နဲ့စားလို့ရပြီးတော့မှဒီနှစ်ပတ်ပေါ့နော်10ရက်ကြာလို့ maintenance dose အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့400နဲ့ဆက်ပြီးတော့ maintain လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဒီ chronic pain management ရဲ့topic အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ December 17ရက်မှာဆရာကြီးဦးစောလင်းအောင်ကဒီ elderly patient တွေမှာဒီ analgesic တွေရဲ့ safe use ကိုspeaker အနေနဲ့ပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အမဒေါ်ခင်သီယာတင်ကတော့ chronic kidney disease တွေမှာ chronic pain ကိုဘယ်လို manage လုပ်လဲဆိုတဲ့ topic ကိုပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကိုလည်း December 17ရက်ပွဲအတွက်ဒီကနေပြီးတော့တေချာလေးတက်ရောက်ပေးဖို့ request လုပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Thank you သူလည်းကြော်ညာဝင်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းကြော်ညာလေးနည်းနည်းဝင်နေသေးတာဒီ series နဲ့လုပ်သွားတာတွေကိုပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် MMA web page မှာတင်ထားပါတယ်နော် MMA web page မှာအပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်
CME tech လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကို FOCP လို့လည်းခေါ်တယ် Flexible Online Learning Program ပေါ့နော် FOLP ခေါ်တယ်အဲ့မှာ click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ page ရောက်သွားမယ်အဲ့မှာဒီ talk တွေအကုန်လုံးတင်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုရင်ဆရာဦးစောလင်းအောင်ပြောတဲ့ ECG series ပေါ့နော်၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ ECG interpretation basic interpretation နဲ့နောက်ပြီးတော့ specific condition တွေပေါ့ ischemic heart disease တို့ arrhythmia ဆိုအဲ့လည်းတင်ထားပါတယ်နော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အခုဒီ series 3ခုကလည်းတင်ပါပါပြီးလို့ရှိရင် MMA web page မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက MMA web page မှာကြည့်တဲ့အားသာချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့ hour like credit hour ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် certificate လည်းပေးမှာပါပေးထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းမှာပြန်သုံးတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အခုလည်းကပ်ပြီးတော့တောင်းနေတော့ဦးထွန်းလင်းချင်းကလည်းသူ့ရဲ့ဒီ thrombosis treatment ဒီအကြောင်းကို series လိုက်ပြောထားကြည့်ပါတယ်အဲ့လည်းတောင်းထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် MMA web page မှာအဲ့မှာတင်ပေးထားပါမယ်အဲ့ဝင်အောင်ကတော့ flexible လို့ခေါ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ဒီတော့မှတ်ထားတယ်ပဲနိုင်ကြည့်သွားတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် certificate ပြန်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါလည်းကြည့်ဒါလည်းကြုံရပါအခုမေးဖြေကဏ္ဍပါမေးချင်တာလေးရှင်လက်ထောင်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ online ကမေးထားရင်ပြန်ရှိလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါလေးလည်းဖြေပေးပါမယ် online လည်း chat box မှာဝင်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးဦးချစ်ထွန်းမှာတွေ့ရတော့ဒီမှာအသက်ကြီးဆုံးပဲလို့ထင်တာပဲနော်ကိုယ်ကကပ်ပြီးတော့83နှစ်ရှိပြီဆို CME တက်တုံးပဲဆိုတော့ဒါအလုံးကြီးကုန်ပြရမယ်တခွန်းလောက်တော့ချီးမြှင့်ပါဗာမြန်ရသွားသေးလေဒါမှမဟုတ်ဗာမြန်ထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိအောင်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြရတဲ့ကျေးဇူးတင်နေဆရာကြီးဦးချစ်ဆိုဒီနေ့ပြောတော့တာဟုတ်တယ် pain management ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ physician တွေရော GP တွေရောရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ဆေးတွေမှာ NSCN ပါတယ်ရိုးတမ်းဒီလူကမှာ NSCN မသုံးတဲ့လူတွေလို့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကဘာမှာရောင်းရဆုံးဆေးတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးက over the counter ဒီ prescription ရောရ NSCN ရောထိတ်ဆုံးကပါပါတယ်ဒုတိယတော့ laxative အဲ့တော့ဒီမှာဒီဆေးတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့general practitioner ရော physician တွေရောအတွက်သုံးမှုတစ်ခုတိုးလာတယ် safety ကောင်းတဲ့အတွက်Zydusဆိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလို့ပါတယ်တင်လို့ပါမလည်းမိသားလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့3-4ခုပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကလေးမပြေခင်ဒီထက်ကလူတွေဦးစားပေးပါမတွေ့တဲ့လူတွေမေးချင်းရှိမေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးချစ်ဆိုမတ်တော်တန်းအေးဟုတ်ကဲ့ပါHow about the management of the chronic pain management with the pregnancy ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်တစ်ခါ How about the management of juvenile idiopathic arthritis ပေါ့ Number 3 now I would like to know dual antiplatelet therapy which can affect on the GI tract and lower GI tract အဲ့တော့ဒါက pregnancy မှာ pain management နောက်တစ်ယောက် OG ပါကွာမလို့တော့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ pain management ကဒီကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတာကသူပြင် rheumatology disease တွေမှာကိုဝင်ကလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်ရှိကြရင်တောက်ရတယ်တောက်ရဆိုရင်လည်းလိုရင်လည်းပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဘက်ကကြောက်ရတာကကျွန်တော်တို့ကဒီ ductus closure ဖြစ်သွားမှလည်းကြောက်ရတယ်အဲဒီတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ချင်းချင်းတော့ပြီးတယ်အဲ့တော့ pain ကိုခုနကကျွန်တော်စတဲ့တောင်ပြောပါတယ် pain ကုတဲ့အခါမှာ NSAID ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်3ပိုင်းရှိတယ်တစ်ခုက etiology တက်နိုင်ဖယ်လိုက်ရင်လည်း pain killer ပြီးတယ်မလို့တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ rheumatology disease တွေအကြောင်း pain ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဒီချာပြီးရလုံးအောင်ကုလိုက်ဟုတ် activity ကိုကြအောင်လုပ်ပြီးတော့မှလည်းကိုယ်ယူခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တက်နိုင်လောက်ညာပြင်သူတို့ကညာပြင်တော့ NSAID free steroid free ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဝင်ယူလို့ရပြီလို့သူတို့ပြောလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူတို့ကအများကြီးမလိုတော့တာများပါတယ်နော်ဟိုကြားထဲမှာ activity လေးပဲပြန်ထလာရင်လည်းတက်နိုင် steroid လေးပြီးပြီးတော့မှ short term steroid လေးနဲ့ control လုပ်တယ် NC ကတော့တနေ့တက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကိုဝင်မှာ short ပြီးတော့သုံးတာပေါ့လေ long term တည့်ရနေ့တုန်းကပေါ့
နောက်တစ်ခုက thrombotic events တွေအခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတာက aspirin နေမကဘူးဟိုဘာတွေလည်းဖြစ်လာနော်အဲ့တော့တရားကြီးဥထုံးနေခြင်းတွေမှာကြည့်နော်အဲ့ဒီလည်းလို့အောင်ပိန်းနဲ့ဟိုဒီဘက်မှာလည်းခဏခဏပြောနေကြတာ thrombosis နဲ့ celicoxib ပေါ့နော်ဒါပထမတုန်းကလည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောခဲ့သေးတယ်ဒီမှာ slide ဒီမှာကြည့်လို့ချင်းရှင်းအောင်မကြည့်ကြလည်းတွေ့မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့2009လောက်တုန်းကအဲဒီတုန်းကသူပြသွားတဲ့ classic ပေါ့နော်class study ဆိုထွက်လာတော့ဒီအဲဒီတုန်းကတော့သူက celicoxib ကိုအရင်ရောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မှ indication ကိုချက်ကျင်တာပဲချက်ကျင်တော့ pain management တွေမကဘူး Alzheimer ကိုလည်းကုကျင်တယ်GI polyps တွေကနေပြီးတော့ secondary cancer ဖြစ်တာပေါ့ဥမာကြီး cancer ဖြစ်တာကိုလည်းတားခြင်းတယ်ဆိုတော့ပြီးကြသူ try လုပ်တာလုပ်ရင်းနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့တာက cardiac side effect တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတွေ့လာတော့အဲ့မှာCOX-2 တွေသိမကောင်းဘူး COX-1 ကိုပဲပေးကြပါ non selective ပေးကြပါဖြစ်သွားဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး slide မှာပြန်သိရမိလို့ရှိရင်2020 guideline မှာကျတော့ GI high risk or low risk ဆိုမှ celicoxib ပါပြန်ပါလာအဲ့ဒါတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့နောက်မှာ critical study ဆိုရထွက်လာပါနော်အဲ့မှာက celicoxib က naproxen နဲ့တူတူပဲ GI ဟို cardiovascular risk ကမများပါဘူးဆိုထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ slide ရှေ့နှစ်ခုနဲ့2009 slide နဲ့2020 slide ကရှေ့နောက်မညီတော့ဘူးဖြစ်သွားပါနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါက thrombosis effect နဲ့ COX inhibition ကနည်းနည်းတော့ဝိဝါဒကွဲသက်ရှိတယ်ဒါဥထုံးလင်းကြီးနဲ့ရှင်းကြည့်ပေးပါဘယ်လိုရှိတော့လဲမရှိဘူးလားအားသုံးရလောက်ပါအောင်ဆရာဖုန်းလေးပါလေဟိုမိုက်လေးပေးပါအောင်ဆရာဥထုံးလင်းကြီးကိုများတဲ့ဟိုဒီဘက်ကတိတိကျကျပေါ့စောစောပြောလို့နောက်ဆုံးကျတော့လေဘာမှသိမထူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီဟို evidence ကလေဒါကြောင့်လည်းပဲပြန်ပြီးထည့်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ကောက်စိုးရမြစ်တာပထမတော့တစ်ဖက်က balancing ကဟိုဘက်ကိုပိန်းကိုပိတ်တာများဝိုင်း thrombosis တက်လာမှထင်တယ်ပေါ့ဒီမှာစောစောဆရာဦးချစ်ဆိုပြောသလိုပဲ low dose aspirin plus လိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်က COX-2 inhibitor ကိုလည်းပေါင်းထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ non selective တွေကပဲနည်းနည်းပိုကောင်းသလားသူထုံးစံမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် all medicine concept တွေကတခါတလေအချိန်စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာမှားတယ်ပြောပေမဲ့တစ်ချိန်မှာမှန်နေပြန်အောင်တစ်ချိန်မှာပြန်မှားသွားပြန်အောင်အဲ့တော့ anyway ကျွန်တော်တို့ကဟို learning က live လောက်ပဲဒါကြောင့် concept တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့စာဖတ်နေမှာပဲ update ကသိမယ်ဟိုအများတိုင်းမှန်နေတဲ့ concept ဆိုတာသိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်သွားမယ်မှားတယ်ပြောလိုက်မှန်တယ်ပြောလိုက်တရားရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့က practice လုပ်နေတဲ့လူတွေကတစ်ချိန်လုံးစာဆက်ဖတ်နေရတယ် update ဆက်လုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့မှားတယ်ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းကိုနောက်ဆုံးတော့တကယ်တမ်းတော့ guideline တွေ evidence တွေဆိုတာတော့ trial တွေလုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးထွက်တာဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့ကုတဲ့ physician တွေကပဲကို individualize judgment ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ clinical judge နဲ့ပဲကုပါပေါ့နော်တစ်ဖက်ဆိုမရောက်ရင်ပြီးတာပါပဲ thank you နောက်တစ်ခုကတော့ GIA ကိုဘယ်လိုကုမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တသက် one section တော့မလို့ဖြစ်တာပေါ့နော် GIA တော့ juvenile idiopathic arthritis သူမှလည်းထူးခြားချက်ကလေးတော့ရှိတယ်သူကျတော့ NSAID တွေကိုသိ response မလုပ်ဘူး steroid ရမှ response လုပ်တယ်ဒါကြောင့်သူယောဂလိုက်သူ specific pain management နဲ့တော့ရှိတာပေါ့လေဟိုကလည်းရှိဟိုနောက်မှာ rehab ဆရာမကြီးတွေတွေ့လုပ်ပါအောင်ဆရာမကြီးတကယ်တော့ contribute လုပ်ပါအောင်ဆရာမကြီးတွေ mic လေးပေးပါ total pain management မှာ rehab ကအများအားထိဆုံးကနေတယ်နော် first line ကသူနဲ့သွားမှာဆို Thank you. Good evening, everybody. Tomorrow, my field of specialty are physical medicine and rehabilitation. Tomorrow's my pain in my life. All sorts of pain. Tomorrow, NSAID painkiller. Tomorrow, specialty physiotherapy. So tomorrow, painkiller physiotherapy ne amyan to be or let tone fetchy to it so no painkiller tomorrow claim a thoma the other option not tomorrow oral SI no intrarectal fever the laupa tomorrow physical modalities in a tone department chit the other option physical agency with thoma. Thank you. ခုနမေးတဲ့ဟို dual antiplatelet နဲ့ GI event ဆိုတာလေဟိုဟာ single ဟို antiplatelet ကနှစ်ခုက clopidogrel နဲ့ aspirin ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဒီ antiplatelet action တွေကမတူကြဘူး
aspirin ကကျတော့ခုနက COX-1 ကို inhibit လုပ်ပြီးတော့မှ anti-platelet aggregation တားတာပေါ့ခုနက clopidogrel ကကျတော့သူကကျတော့ platelet ရဲ့ ATP ပေါ့ ATP ပတ်ဝေးပေါ့ adenosine triphosphate ကို inhibit လုပ်ပြီးတော့သူကပိုတော့ potent ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် anti-platelet effect ကပို potent ဖြစ်တယ်လူတွေကထင်ကြတာကျတော့တို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ GI side effect ကအများများပါတယ် GI bleeding risk ကအများများတယ်အဲ့တော့လူတွေထင်တာက clopidogrel ဒါ American Heart Association ကနေပြီးတော့မှလည်းပဲ guideline က clopidogrel safer than aspirin လို့ပြောပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျမတို့ဒီတကယ်ဟိုပါ Asian study လုပ်ထားတဲ့ Hong Kong ကနေ2005ကနေလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ clopidogrel alone plus တစ်ဖက်ကကျတော့ aspirin plus clopidogrel alone နဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ aspirin plus PPI ပေါ့ S omeprazole နဲ့ compare လုပ်တဲ့အထဲမှာတဝက်တိတိပေါ့နော် 14% ကဒီဟိုဟာမှာ clopidogrel alone ဖွဲ့က GI bleeding risk များပြီးတော့ဒီဘက် aspirin ဘက်က 7% ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ clopidogrel ကလည်းပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူက anti-platelet တောက်နေတဲ့သူက GI bleeding လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတော့အရင်ရက်တယ်ပေါ့ရက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် endoscopic therapy ပေးတယ်အဲ့မှာ ulcer bleeding တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ heater probe နဲ့တို့တာတို့ clip ညှက်တာတော့hemostasis secure ဖြစ်သွားတယ်နဲ့ပဲ depends on the risk ပေါ့cardiovascular risk ကအများများတယ်မနေ့တနေ့မှ infarct ရထားတယ်အခု GI bleeding ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က as soon as possible aspirin ကိုပဲစတင်ပါတယ် aspirin ရဲ့ duration ကသူက aspirin ဟို live ဆိုတာက9ရက်လောက်ပဲကြာတယ်ဟို aspirin ရဲ့တက်တန်းအတိုင်းပဲပေါ့ sorry platelet ရဲ့တက်တန်းအတိုင်းပဲ9ရက်ပြည့်တာနဲ့အဲ့ aspirin ရဲ့ effect ကကုန်သွားပြီ whereas clopidogrel က very potent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတစ်ခါကျရင်90 days လောက်ထိကိုကြံနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ clopidogrel ကိုနောက်မှပြန်တင်ပါတယ်ပထမဆုံးပြန်စလို့ရှိရင် aspirin plus PPI ပဲစတယ်အဲ့တော့ GI bleeding ရဖို့တဲ့သူတွေ antiplatelet တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က we recommend aspirin plus PPI ဟိုပဲ recommend လုပ်တယ် clopidogrel very high risk ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ concept ကအဲ့လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ clopidogrel safe ဖြစ်တယ်လို့ထပ်တာကျွန်တော် clopidogrel safe မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါသိတယ်မှာဟုတ်ဒီမှာ online ကမေးတာလည်းရှိပါတယ်မေးဖြူဆိုပြီးမေးတာနော်သူက paracetamol နဲ့ cloxazone သုံးထားတဲ့လူတွေမှာရော GI side effect ရှိနိုင်သလားတဲ့တော့မေးထားပါနော်ဒီမှာလည်း slide မှာသတိပြုမိမယ်ဟိုသူတို့ study တွေ interpret လုပ်ရင်တော့သတိထားပြီးတော့ interpret လုပ်ရတယ်နော် evidence based medicine ပဲကိုဉာဏ်လေးလည်းကို experience လေးပြန်ထည့်ရတယ်ဟိုမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် GI side effect အများဆုံးက paracetamol ဖြစ်နေတွေ့လိမ့်မယ်နော်သူ slide မှာဒီမှာရောသတိထားမိလားကို slide ကိုသူပြောသွားနော် paracetamol က GI side effect အများဆုံးဆိုပေမဲ့သူကဘာလို့သူကနောက်ပေါ်တဲ့ဆေးကပိုဆေးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှေ့ဆေးကိုဒိုးစီအများကြီးသုံးလိုက်တယ်သူသုံးထားတဲ့ဆေးက3 gram တောင်ပေးတာနော်အဲ့တော့500ဆို6လုံးလောက်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ကကျတော့ခုန idogesic ကကောင်းပါတယ်ဆိုတာရေးတာဆို50 mg ပဲပေးတာနော်50 mg ပေးမှတော့ဘယ်ရှိတော့မဆိုင်ဘက်ကနော်အဲ့လိုပဲ celecoxib ကောင်းတယ်ပြောလို့ရှိရင် celecoxib ကို400 mg ပေးပြီး200 mg ပေးပြီးတော့ side effect မရှိပါဘူးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသူက paracetamol က side effect ဆိုပါတယ်လို့သူ့ပေါက်ပိုင်းမှာပြောသွားတယ်နော်ဒိုးကတော့အများများတယ်3 gram ပါတီးပေးတာပေါ့နော်ဆမိုင်းအမြင်အောင်လုပ်ပါအောင် paracetamol နဲ့ GI gastric pain နဲ့ဘယ်လိုနေမလဲgastric pain ဆိုဘာလို့ဆိုလိုတာလဲပေါ့နော် ulcer bleeding ကိုပြောချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ခုနက colic တွေကိုပြောချင်တာလားမသိပါဘူးနော် ulcer bleeding ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PPI ရပဲ pain အတွက်ကောင်းတာဟိုအဲ့ paracetamol တို့ဘာလို့တိတ်မသုံးပေါ့ carry colic ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကသူပြောတဲ့ paracetamol နဲ့အဲ့ဟိုဟာနဲ့တော့ muscle relaxant နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာတွေကတော့ဟို colic အတွက်ကောင်းတယ် biliary colic တို့ခုန intestinal colic တို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကောင်းတယ်ပေါ့တကယ်တော့ ulcer bleeding လို့ဆိုလို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ PPI ရပဲ pain အတွက်ကောင်းပါတယ်ဒါတော့ GI side effect ကတော့ဟိုခုန NSAID တဲ့စာလို့ရှင်တော့နည်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုဒေါက်တာအဒီဂျာလည်းဖြေတော့ထားတယ်သူကတော့ cloxazone is have a significant effect on GI membrane now people with GI intolerance should also always combine with PPI ပေါ့နော်ဟို cloxazone နဲ့ PPI နဲ့မှားမှာဆိုလို့နော် PPI က PPI တက်တယ် cloxazone က muscle relaxant ပေါ့နော် biospas ဆိုပါဦးလားဆူနီတွန်တို့အဲ့ဒါမှာပါတယ်နော်အဲ့ဒါကဟို PPI မဟုတ်ဘူးသူက muscle relaxant နော်အဲ့တော့သူမဆိုင်ဘူးလေသူပြောတာပေါ့နော်မှားကြမှာဆိုပြီးပါတယ်ဒီမှာသိတော့မေးထားတာမရှိဘူးနော်မေးကြပါအောင်တယောက်ညောက်မေးပြီးတော့ပြီဟာနော်သမင်းဝဲတော့စင်စင်ဖြစ်တယ်တယောက်မမေးရင်မစားဘူးလားအဲ့မေးထားပြီဦးထွန်းလင်းကြီးဦးထွန်းလင်းကြီး Question goes to the Indian speaker. What about this platelet therapy, intra-articular platelet therapy for OE management? Can you?
So, Professor, so platelet therapy is something which I use regularly. Can you all hear me? PRP injection in OA patients. Can you hear me? They want to know the role of PRP, platelet-rich plasma, in Yes. OA management. So, I think platelet therapy has a significant role. I used to use a lot of it from say till about 2018, 2019. But after that, I have now changed to an off-the-shelf viscosupplementation or hyaluronic acid. The reason is, for platelet therapy, the patient spends almost 4 hours in my clinic. In the sense, some part of the blood is withdrawn, it is put into a centrifuge. Centrifuge is isolated, and then normally what I use is what is known as Arthrex or an ACP chondrocyte implantation. So this ACP which I use takes a period of 4 hours for it to set up and for me to inject it back. And I have seen certain patients have persistent pain after that as well. So I have almost moved my practice to using viscosupplementation or hyaluronic acid. With lots of companies with commercially available products, and I use them regularly in my practice. But yes, platelet-rich plasma or PRP has a place for intra-articular injections. But there are better products available in the market right now, like mesenchymal stem cells, which give better results, slightly more expensive. But if it's university-based practice, we can definitely think of using these cells. Thank you. But as far as I remember, the OA guideline, latest guideline, they specifically mention PRP as not recommended for OA. Yes. I think we had a lot of good experience and education now. So I would like to hand over the section to the Master of Ceremony. မိဂုံများကိုဆွေးနွေးဖြေကြားပေးသွားပါတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။မိဂုံများကိုမေးမြန်းပေးပါတော့ဆရာဆရာမများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ခန်းသားရဲ့နောက်ဆုံးစီစဉ်က Prof.Than ပြောပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ Zydus Life Sciences မှာ Division Head ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနေရွှေအောင်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာဆရာမကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းပါခင်ဗျာဒီနေ့ Zydus Life Sciences ကစီစဉ်တဲ့ Chronic Pain Management Deliberations Act ပွဲမှာ chair ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဆရာကြီး Professor ဦးချစ်စိုးဆွေးနွေးဟောပြောပေးတဲ့မမ Professor ဒေါက်တာဒေါက်တာ Khemka တို့ကကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းဥစ္စာပထမပြောကြားလိုပါတယ်နောက်ပြီးအချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်နားထောင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမကြီးများ online Zoom meeting ဖြင့် join ပေးတဲ့ဆရာဆရာမကြီးများနဲ့ဒီမိကုံများမေးပေးတဲ့ဆရာဆရာမကြီးများကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Zydus Life Sciences ဆိုရင်ဒီ Chronic Pain Management Deliberations Act ကိုကျွန်တော် series 3 ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပွဲကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လအောက်တိုဘာ23မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒုတိယပွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယ series ကိုတော့ဒီအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာဆရာကြီးဦးစောနေအောင် Professor ဒေါကင်တီရာတွင်လုံးနဲ့လုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့တဲ့ဒီ video record file များကိုလည်း Zydus မြန်မာ Facebook page မှာဒီ Facebook page နဲ့ဒီ YouTube channel မှာတင်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးအချိန်ကြီးပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒါပျော်ရွှင်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာခန်းသားရဲ့နောက်ဆုံးစီစဉ်နေနဲ့ Zydus Life Sciences မှာကွန်မြူပန်စီလေးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်Mr. Shishadri Gupta ကိုကွန်မြူပန်စီပေးဖို့တက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဆရာမများရှင်ယနေ့ခန်းသားစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်ဒီဇင်ဘာမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ် Session 3ကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ဝင်ရောက် join ပေးဖို့အတွက်လည်းမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်